discuss about Sawam, which is fasting. So Ramadan is coming. Arabic word Sawam means fasting. Fasting in the month of Ramadan is compulsory on every Muslim adult. That means it is compulsory for every Muslim adult. The Arabic word Sawam is used for fasting. The word Sawam literally means to refrain, but as an Islamic term, it means refraining from food, drinks, and sexual activity from dawn to sunset. Allah says in the Quran, O ye who believe, fasting prescribed to you, as it was prescribed to those before you, that ye may self-restrained. Surah Baqarah 183. The importance of Siyam is Ramadan is clearly expressed in several sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is reported by Abu Huraira that the Prophet said, "He who fasts during Ramadan with faith and seeks his reward from Allah will have his past sins forgiven. He who prays during the night in Ramadan with faith and seeks his reward from Allah will have his past sins forgiven. And he who passes Laylat al-Qadr in prayer with faith and seeks his reward from Allah will have his past sins forgiven." Fasting in Ramadan is practiced by Muslims all over the world. The most significant aspect of Siyam is the development of Allah consciousness in the heart and the soul of a fasting Muslim. One must abstain from immoral behavior and attitude as well. Refraining from food and such is essential during fast, but it is not sufficient. The Prophet of Allah is reported to have said, "If one does not abandon falsehood in words and deeds, Allah has no need for his abandoning of his food and drink." Who is exempted from Sawam? So who don't have to fast? Fasting is mandatory on every Muslim who is sane, adult, able, and resident. The following exemption may apply: the insane, children who are not adolescent yet, the elderly and chronically ill. For women, fasting is unreasonable, strenuous. Such persons are required to feed at least one poor person every day in Ramadan, for which he or she has missed fasting. That means if any adult who are able to fast, if they miss one fasting, that would be forgiven if he or she, at least one person every day, they provide food. Pregnant women and nursing may postpone the fasting at a later time. So whoever is pregnant, they do not need to fast. Or if the woman is nursing, they don't have to fast. They can do it later time. I hope your heart fills with respect, kind, happiness. I clearly see
your heart doesn't have any love, respect, and happiness. So my prayer to my Allah, your heart fills with happiness, kind, and respect. Okay, that's my prayer to everyone whose heart is empty. They are the people is lost. If you have a religion, you follow. I respect what you follow, and I hope your heart fills with respect, heart, like happiness and kind. Again, I'm repeating it. So may Allah bless you, and may Allah forgive you. Okay, that's what my prayer. The art is actually, I get your anxiety, but art is for all the human. They are equal. This art should be free for all human, all, all creature who Allah created. We cannot create anything. So everybody should be like, this art has equal, right for every human. That's what I believe, and it's up to you what you believe. But my belief is nobody should be hurt, no one should be hungry, no one should be disrespecting each other. Everybody should be showing respect to each other and kind, and no one should be hurt. That's all I can say. Yeah. My prayer is what I just said. I believe you heard every single word I said. That I'm not sure what you guys are believing, but my belief is I should not lie, I should be honest, I should not hurt anyone, I should respect all of you, I should care of everyone, even a small creature in this world, which we should be caring every creature, because we cannot give any life to any creature, neither even a little insect. You cannot create an insect. So we should be caring everything, unless we are hurt by one. Like, I'm afraid of snake, and if I'm not hurting the snake, maybe snake won't attack me, or the tiger won't attack me. Unless they are attacking me, then I have to protect myself. Maybe I'm killing the snake, but that's based on the situation. That's what you will know when to do what. So I hope everyone's heart is filled with respect, happiness, care. Okay, heart for everybody. And also for me, what I believe, that's a Ramadan coming. We are all the Muslim going to fast. So that's my Ramadan, and I'm reading who should fast, who should not. I know everyone knows who follows the religion, but still I wanted to read it, so I am here to read. So the elderly and chronically ill, whoever is sick, they don't need to fast, and those person, if they feed poor people, that's what the rules is. It says every day in Ramadan for which he or she has missed fasting, to feed at least one poor person every day. And the pregnant women and nursing women, they don't need to fast either. They can do it later time. The ill and the travelers can also defer their fasting. So who's traveling, who's ill, they also have exception. Allah says in the Quran, Surah Al-Baqarah. So if you want to read more, that is Surah Al-Baqarah. But if anyone is ill or on a journey, the prescribed period should be made up by days later. Allah intends every facility for you. He does not want to put you to difficulties. So Allah, who you believe, who created you, He never wants you to have difficulty, have a problem. He always wanted you to be happy. We have a most beautiful thing too, which is our brain.
that can decide what's good, what's not good. So Allah gave us freedom, independency to decide what we want to do. But if we choose to do bad thing, then we'll suffer definitely. Just like parent, when we are kid, our parent gave us freedom. But if we misuse our freedom, parent definitely going to punish us. So the same way, this world, every creature have a freedom with their own brain, the smartness, but that doesn't mean there won't be any judgment. There will be a judgment with no doubt. Just like you parent, or you are a boss in the office, then you judge everyone. Just the same way, you will be judged by who created you, who gave you this all freedom. So one day you will be facing him. It doesn't matter who you believe. I believe Allah, you believe God, someone else believe their own God. But end of the day, you have to face your who you believe, who created you. Am I right or wrong? That's the final day, judgment day. You're gonna face that what did you do entire your life? How did you use your freedom? How did you use your smartness? So not all the people think the same way, right? But end of the day, just like you parents, you're gonna punish your kids if they did bad. And if you boss, then you're going to who you are in charge of, you're gonna judge their work. Just the same way, your creator will judge you. The judgment day you have to face, you cannot lie, you cannot hide. He can see everything. He will show you all the stuff you did in life. If you help someone, you will get the reward. If you have respect someone, you will get the respect back. If you were kind, you will get the kindness back. So everything, like you throw the ball to the wall, what it does, it bounces back to you. So anything you did in your life, it's gonna bounce back to you. If you did bad, it will come back to you, not gonna go to others. And if you did good, it's gonna come back to you. So you will be sitting in paradise. So it's up to you. I'm not sure a lot of people they still didn't get a chance to sit down and think, I'm sure. But if you guys really think and sit down somewhere and think that actually what I'm doing in life, and we are always running behind the money, making money, and never have a time for even ourselves. But when we close our eyes, the most beautiful thing gonna fly away, and then your body is just like a dead body. The next second, nobody gonna remember you. Unless you did something bad, people will spit on behind on you that person was a jerk. And if you did good, then it's gonna be like, oh wow, he did something, he made the difference in the world. And it was it was really having him blessed. We are blessed that we had him. So that's all. So let's go back to who's fasting and who's not fasting. So okay, so now we are in women during the period of menstruation or of so whoever has period, they cannot fast only for that period. Fasting during these periods are forbidden and should be made up later time. So if women has period, they cannot fast. They have to be making up those fasting later time. Fasting starts every day in Ramadan at the break of dawn, which is also the start of the Salatul Fajr time. Fasting ends at sunset or with the call of Salatul Maghrib. So it starts at the dawn time and it ends when sun sets. So validity of fasting.
actually don't know, Skylar. What does it say? But I would say if you're like a lot of thing, you have to think the way it is right. And if you are thinking to marry someone, that has to be someone also agree with you. That's all matter. Like if I want to marry someone, doesn't matter it's who, but if the other person agree that the other person also want to marry, and that is matter. So if you're gonna marry someone, it doesn't matter it's who, if the other person also agree, then it should be the way it is, then it's okay. As for your women past the age of menstruation, in case you do not know, their waiting period is 3 months, and those who have a not as well. Okay, good to know. Yeah, that's 3 months. I see what you mean. So I know that part, that you have to wait 3 months to see if they are pregnant or not. Thank you. So you know a lot. You know better than me, definitely. Everybody, like, they're all smart. They all read the same thing, even more. I may have a small collection of books. I try to read, try to learn, and try to use what Allah gave me, the smartness. We all should be using it to figure things out. Because a lot of things, like I will example you what like my mom would, or like it's an example. So one person is like 1,000 years ago, prophet came to or maybe more, in this world, when the toilet tissue wasn't even, here for us. People used to use like a mud to after toilet to clean. So nowadays people, if living in 20th floor, and if they're saying that's a sunnah to do that after you go use the washroom, then if you want to use that mud still, when toilet tissue wasn't available that time, prophet used to do that to clean himself. Maybe there wasn't near any water, so he used to do that. But that doesn't mean I'm living in a now 5th floor and I have a nice water, I have a sanitizing wipes, a lot of way I can clean myself. So if I'm still looking for those muds and try to clean myself, thinking that's a sunnah to do, that's stupid, that's dumb. That's what I think. I would never do that. So even I want to do sunnah, I can be a lot of way I can show my sunnah, which people doesn't show anymore. Prophet used to get, if he used to get hurt by someone, he get a smack on his one cheek, he would show the other cheek to, okay, slap me again. That is a sunnah. You don't do that. If anyone hurt you, you just hurting them back. No, that's, maybe prophet did 4-5 marriages. You want to do 4-5 marriages? That's the sunnah you want to do? I won't let my husband to do second marry even. I won't give him permission. Why he gonna wants to do that sunnah, not helping others, that sunnah he can follow? You know what I mean? Like, it has to make sense. We just cannot say, okay, I want to do sunnah, I want to follow prophet. Prophet did 5 marriages, I will do 5 marriages. Get the hell out. I am not letting my husband to do even second marry, not giving him permission. Why he's gonna try to follow that sunnah, not try to following a lot of other thousand of sunnah he can do? You know what I mean? That I get angry when people just blindly says those things. So that is in Quran. Anything prophet did, if you do that, that's a sunnah. But I think that's not the sunnah we want to do.
Thank you, Skylar. I don't want to get angry talking about those who believe in following sunnah like that. That's that is not right. We have to think we can, if we are living in this now with the technology, we are ahead. So now we have to cope up with what the present is, not looking for mud to clean myself anymore. We have water, we have tissues, we can do better. Okay, so let's get back to the point where I was in Ramadan and fasting. That's where I was. Fasting starts every day. Okay, I read that. So, validity of fasting. So, abstaining from food, liquid, sexual activity from dawn to sunset. That's what the fasting terms is. The intention to fast must be made every day before dawn. The intention may be made during night before going to sleep, or it can also be made at the time of suhoor before dawn. Suhoor is eating before fasting. It should be as close to Fajr time as possible. Prophet Muhammad says, for there is blessing in suhoor, so there is a blessing in suhoor. It is desirable to break the fast as soon as possible after sunset. So everyone has to be on time. Before sunrise, we should be finishing our suhoor, and then after sunset, we should break our fasting. Breaking the fast with dates or water is a tradition of the Prophet. Following is one of the dua for breaking fast. So things that break one's fast but require qada only. Eating or drinking intentionally, this includes non-nourishing items taken by mouth. Okay, so these were the beginning of, okay, so that we learned, that we talked about already. Let's see. Okay, so what does not break the fast? If anyone forgets that he's fasting and eats or drinks, so it happened when we start fasting, sometimes we forget that we are fasting. So people frequent making mistake. It wasn't intentionally. If it's unintentional, you forgot, and then you drink water, you should complete your fast. You should not because you mistakenly drink water and you're gonna break it. You shouldn't do that. You should continue your fasting because Allah is the one who knows that your intention. So you should be fasting. You're not breaking it. Okay. So you should complete your fast, for it is only Allah who has fed him and given him drink. Okay, so that's what I only unintentional vomiting. So a lot of people says, oh, I vomit, I'm going to eat now because my fasting broke. So if it was unintentional vomiting, you keep your fasting. It didn't break. Allah is the one who knows it wasn't intentional. So swallowing things which are not possible to avoid, such as one saliva, street dust, smoke, etc. So when I was little, I used to spit out like frequent. My mouth would be like I will spit. So one point I was thinking, when I mistakenly I swallow my spit, oh, my fast broke, but it wasn't. The fast doesn't broke like swallowing your spit. So remember that you still going to fast. It doesn't matter saliva you swallow. Brushing the teeth, it doesn't break your fast when you're brushing your teeth. A lot of people think, oh no, I'm not brushing, I'm fasting. That doesn't break your fast. So you can brush, you can keep yourself your teeth clean.
So injection or intravenous, which is solely medical and not nutritional. So anybody needed to go see doctor and they have to do the injection, and that is okay. Fast didn't break. You keep continue fasting. So like my father is like 83 years old, and he's still fasting. So he have like so many medicine to take, and sometimes he gets so sick. So I would tell him, don't fast. You are getting sick, and he would still think, no, if I don't fast, that's sin. I need to fast. But it clearly says here, Muslim are permitted to break the ordained fast of Ramadan when there is danger to their health. So a lot of people blindly believe in religion, which they don't realize, they don't think like the way we think. Nowadays, I believe everybody is thinking, they are smart, they think more than, prior, like who's old, their thinking is different. So in this situation, a Muslim should make up his fast later at any other time of the year. So who is able to finish their like fast if they're feeling better, and they can do it later time. So that's all it was. And okay, so again, so who is exempted from Soam, which is fasting? So the children and pregnant women who's nursing, also the ill people and travelers, and women during the period time. And fast doesn't break if unintentionally you eat or drink something. And if you swallow your saliva, it's also okay. Brushing teeth is okay. If you have to go doctor, injection you have to take, that's okay too. It doesn't break your fast. All right, so hello Oski. Okay, so it is compulsory for every adult who is healthy. All right, so I'm done with this one. I will read my surah in, I'm not sure if anybody Bengali in there. I will read the Bengali, which is so I am reading Surah Al-Baqarah, and it is in the language, Bengali language. So Bismillahirrahmanirrahim. আলিফ লাম মিম। এটি সেই কিতাব, মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে পথ নির্দেশ, যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, আর যারা আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে এবং পূর্বে যা নাজিল হয়েছে তাতে ঈমান রাখে, আর আখেরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে, তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত হিদায়াতের ওপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।
নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন, আর নাই করুন, উভয়ই সমান। তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তর ও কর্ণকুহুরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছে এবং তাদের চোখে পর্দা পড়েছে, আর তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে প্রতারিত করে। আসলে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না, কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। হে নবী, তুমি বলো, তিনি আল্লাহ একক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং জন্মগ্রহণও করেননি, আর কেউই তার সমতুল্য নয়। হে নবী, তুমি বলো, আমি প্রভাতের প্রভুর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন রাত গভীর হয়, গিরায় ফুঁক দানকারিণী জাদুকরদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসাকারীর অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে। হে নবী, তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রভুর কাছে, যিনি মানুষের বাদশাহ। আশ্রয় চাই মানুষের ইলাহর কাছে, কুমন্ত্রণা দানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দিয়ে গা ঢাকা দেয়, যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দেয়, জিনদের মধ্য থেকে হোক এবং মানুষের মধ্য থেকে হোক। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তন্দ্রা এবং নিদ্রা তাকে আচ্ছন্ন করে না। আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুই তার মালিকানাধীন। এমন কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে সুপারিশ করবে? তিনি তাদের সামনের এবং তাদের পিছনের সব কিছুই জানেন। তিনি যা ইচ্ছা তা ব্যতীত তার জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তার কুরসি আসমান এবং জমিন পরিবেষ্টন করে আছে। এই দুটো সংরক্ষণের কাজ তাকে পরিশ্রান্ত করে না। তিনি শ্রেষ্ঠ, মহান। রাসূল এবং মুমিনগণ সে কিতাবের ওপর ঈমান এনেছে যা তার প্রতি তার প্রভুর পক্ষ থেকে নাজিল করা হয়েছে। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তার ফেরেশতাদের ওপর, তার কিতাবসমূহের ওপর এবং তার রাসূলদের ওপর। তারা বলে, আমরা তার রাসূলদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। হে আমাদের রব, আমরা তোমার ক্ষমা চাই এবং তোমার কাছেই ফিরে যাওয়ার জায়গা। আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। সে ব্যক্তির জন্যে তাই রয়েছে যা সে অর্জন করেছে এবং তার উপর তার বর্তাবে যা সে কামাই করেছে। হে আমাদের রব, আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। হে আমাদের রব, আমাদের উপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দিও না যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়েছিলে। হে আমাদের রব, যে বোঝা বহনের শক্তি আমাদের নেই তা তুমি আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না। তুমি আমাদেরকে মার্জনা করো, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের উপর দয়া করো। তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো। নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং দিবারাত্রির আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানবান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং নিজেদের শায়িতাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে। হে আমাদের রব, এইসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। আমরা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি,
অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। সো এখানে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে। তারা বলে, হে আমাদের রব, এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সো মানুষ কি করে, আল্লাহ ওই রকম জ্ঞান দিয়েছে মানুষকে যে তারা চিন্তা করে যে আসমান এবং জমিনের মধ্যে এই যে এখন এত কিছু মানুষ, বিজ্ঞানের যুগ এসেছে, আবিষ্কার করতেছে আসমানে কি আছে, কতগুলা প্ল্যানেট আছে, কোনো কোনো প্ল্যানেটে কি হচ্ছে, অনবরত আগুন জ্বলতেছে, কোনো কোনো প্ল্যানেটে অনবরত লাইক সাইক্লোনের মতো ঝড় হচ্ছে, তারপর কোনো কোনো প্ল্যানেট বরফে ঢাকা। তো এই যে মানুষের আবিষ্কারগুলো এখন, সূর্য যেটা, ওটাতে আগুন জ্বলতেছে, যার জন্য এখানে আমরা তাপ পাচ্ছি পৃথিবীতে। তো এত কিছু, তো সব কিছু আল্লাহ আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছে চিন্তা করার জন্য, এবং মানুষ চিন্তাও করছে এবং এগুলো আবিষ্কারও করছে। তো সেই থেকেই মানুষের মনে হয়, আমি যেভাবে চিন্তা করে দেখি যে আল্লাহ বলেছে যে মানুষকে যখন খারাপ কাজ করবে কি করবে আল্লাহ, তাদেরকে থ্রো করবে জাহান্নামে, যেখানে আগুন। আবার অনেক সময় যখন আগুনে জ্বলতে থাকবে, পানি চাইলে তখন তাকে থ্রো করবে বরফের মধ্যে, তখন সে পানিশড হবে বরফের ওখানে। তো মানুষ অলরেডি প্ল্যানেট আবিষ্কার করে ফেলেছে যেখানে পৃথিবীতে আপনি মানে ফ্রিজে যখন আইসক্রিম অথবা আইস বানান, যেখানে বরফ রেখে দিলে সেই বরফে আপনি কতক্ষণ হাত দিয়ে রাখতে পারবেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ঠান্ডা এমন প্ল্যানেট আবিষ্কার করেছে মানুষ। পৃথিবীতে যখন 100-150 মাইল বেগে ঝড় হয়, বাড়ি ঘর সব উল্টে নিয়ে যায়, কিন্তু এমন এক প্ল্যানেট আল্লাহ বানিয়ে রেখেছে, মানুষ আবিষ্কার করেছে সেটা, যেখানে মানে 150 মাইল অথবা 100 মাইল বেগে যখন ঝড় হয় তখন আমরা থাকতে পারি না, ঘর ভেঙে চুরে গাছপালা উপড়ে নিয়ে ফেলে দেয়। তো সেখানে মানে 1000 মাইল বেগে ঝড় হচ্ছে, তাহলে ওইখানে কি অবস্থা। একটা আগুন আমরা রান্না করার জন্য যেটা আমরা টাচ করতে পারি না, এটার থেকে হাজারো গুণ বেশি উত্তাপ, যে সূর্য যেখানে আগুন জ্বলতেছে, যে উত্তাপে পৃথিবী, আমরা এখানে এত দূরে থেকেও আমরা এখানে আমরা কি করি, আমরা তাপ পাই, এটা হিটেড করে, আর্থকে কি করে অনেক উত্তাপ দেয়। যে কোনো কোনো জায়গায় যখন 100 ডিগ্রি হয়ে যায়, তখন মানুষ হাহাকার করতে থাকে যে গরম গরম। তো এইটুকু গরম আমরা সহ্য করতে পারি না। আল্লাহ সেই প্ল্যানেটও বানিয়ে রেখেছে যেখানে সানের মতো, যেখানে আগুন জ্বলতেছে, যেখানে সূর্য আমাদেরকে তাপ দিচ্ছে। তো ওগুলোও মানুষ কি করেছে, আবিষ্কার করেছে, আল্লাহই সেই জ্ঞান দিয়েছে। তো সেই জ্ঞানকে ইউজ করে আমাদেরকে অনেক কিছুই করতে হবে। তো আমি যেখানে ছিলাম, আমি আবার সেখানে যাই, আমি অন্য ট্র্যাকে চলে যাচ্ছি। তো এই সব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি, আমরা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো, হে আমাদের রব। যাকেই তুমি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমানিত করবে। জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের রব, আমরা অবশ্যই শুনতে পেয়েছি একজন আহ্বানকারী ইমানের দিকে এই মর্মে আহ্বান করছে যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনো। সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে আমাদের রব, তুমি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করো, আমাদের থেকে আমাদের গুনাহসমূহ মুছে দাও এবং নেক লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করো। হে আমাদের রব, তুমি তোমার রাসূলদের মাধ্যমে যে ওয়াদা আমাদের সাথে করেছ তা তুমি আমাদেরকে দান করো, এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে এই বলে সাড়া দিলেন যে, পুরুষ অথবা নারী হোক, তোমাদের মধ্য থেকে কোনো আমলকারীর আমল আমি নষ্ট করব না। তোমরা তো একে অপরেরই অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের বাড়ি ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে
আমার পথে যারা নির্যাতিত হয়েছে, তারা লড়াই করেছে এবং জীবন দিয়েছে, অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের গুনাহসমূহ মুছে দেব। অবশ্যই আমি তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে। এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার, আর উত্তম পুরস্কার আল্লাহর কাছেই রয়েছে। হে নবী, জনপদসমূহে কাফেরদের পদচারণা যেন তোমাকে প্রতারিত না করে। সামান্য ভোগের বস্তু, এরপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম আবাসস্থল। কিন্তু যারা তাদের প্রভুকে ভয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমান হিসেবে চিরকাল থাকবে, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা নেককার লোকদের জন্য অতি উত্তম। ওকে, আমি এখন আবার বেঙ্গালি ভাষায় রোজা, যে রোজা কি করলে রোজা ভেঙে যায় এবং কারা রোজা রাখবে, এটা একটু আলোচনা করব। তো এটা এখানে, ওকে। তো রোজা হলো, আমরা যাদের রোজা রাখতে হবে, আমরা সবাই জানি যে শাওয়াল মাস আসতেছে আর রোজা রাখতে হবে। তো অনেকেই, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন রোজা সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা আমারও ছিল। যেমন যদি থুতু গিলে ফেলতাম তো মনে হতো যেন রোজাটা ভেঙে গেছে। তো এই জন্য আমি কিছু এখানে রোজা ভাঙবে না ওরকম কিছু টার্মস রয়েছে, ওগুলা এখানে বলবো। তো যদি আপনি ভুল করে ধরেন পানি খেয়ে ফেললেন বা কোনো খাবার আপনি গিলে ফেললেন, এটা আপনার ভুল করে হয়েছে, তো রোজাটা ভাঙবে না। রোজা, কারণ আল্লাহ আপনার ইন্টেনশনটা জানে যে আপনি রোজাটা ভাঙতে ইচ্ছা করে ভাঙেননি, আপনি পানি খেয়ে ফেলেছেন কারণ আপনার মনে ছিল না। আপনি রোজাটা মানে সংক্ষিপ্ত করে বলবো যে যদি ভুল করে আপনি কোনো কিছু খেয়ে থাকেন তবে রোজাটা ভাঙবেন না, কারণ আল্লাহ হলো আপনার মনের কথাটা জানে যে আপনি ভুল করে খেয়েছেন। তো কবুল করার মালিক হলো আল্লাহ, তো আপনাকে বলেছে যে রোজাটা কন্টিনিউ করতে, রোজাটা ভাঙা যাবে না। আপনার এই রোজাটা ঠিক আছে, আর লাইক ফিউচারে আপনি আর মনে রাখার চেষ্টা করবেন যে আপনি রোজা আছেন, যেন আবার পানি না খেয়ে ফেলেন বা কোনো খাবার না খেয়ে ফেলেন। তারপরে আমরা অনেকেই মনে করি যে যখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, ইনজেকশন পুশ করতে হবে, তো মনে হয় ইনজেকশন নিলে আজকে আর আমি রোজা রাখতে পারবো না। এটাও ভুল ধারণা। আপনি যদি কোনো আপনার শরীরের দরকারে কোনো ইনজেকশন পুশ করতে হয় আপনি করতে পারেন, আপনার রোজা ভাঙবে না। আর যদি কোনো আপনি সুস্থ থাকার জন্য স্যালাইন নিতে হয়, ইনজেকশন পুশ করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনার রোজা ভাঙবে, কারণ আপনি আপনার শরীরে খাদ্য দিচ্ছেন, যেমন স্যালাইন দিচ্ছেন, তখন রোজা রাখা যাবে না। কিন্তু কোনো ইনজেকশনের জন্য রোজাটা ভেঙে যায় না, আপনি রোজা কন্টিনিউ করবেন। তারপর হলো যেটা হলো যে ব্রাশ করলে, যে মর্নিংয়ে ব্রাশ করবো, টুথব্রাশ করলে রোজা ভেঙে যাবে, ন। ফাস্টিং আপনার টুথব্রাশ করলে ভাঙবে না। আপনি ফাস্টিং করা অবস্থায় আপনি টুথব্রাশ করতে পারেন, কারণ টুথব্রাশ হলো আপনাকে টুথ ক্লিন রাখতে হবে। তো আপনি দাঁত ক্লিন না রেখে আপনি দাঁতকে ডার্টি রেখে তো আর রোজা রাখলে এটা তো ঠিক না, তাই না? আমাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনি দাঁত ক্লিন করতে পারেন। তারপরে আপনি যদি বমি করে ফেলেন কোনো কারণে, আপনি ইচ্ছা করে বমি করেননি, আপনার বমি চলে এসেছে, আপনি বমি করে ফেললেন, তো আমার জানা মতে আমি যখন ছোট ছিলাম জানতাম যে বমি করেছি, ওকে এখন আর রোজা রাখা লাগবে না, ঠিক আছে খেয়ে ফেলো। তো সেটা করা যাবে না। বমি করেছি, এবার রোজাটা রাখতে হবে। যদি আমার বমিটা আনএক্সপেক্টেড ছিল, আমি হঠাৎ করে আমার বমি হয়ে গেল, তো আমি রোজা কন্টিনিউ করব। তারপর
তারপর যারা নাকি ট্রাভেলে থাকে তাদের জন্য রোজা পরে করে নিতে হবে। ট্রাভেলে থাকলে তখন আপনি না করলে রোজা ঠিক আছে, যে আপনি ট্রাভেলে আছেন তখন আপনি পরে রোজাটা করে নিতে হবে। তারপরে যারা অসুস্থ তাদেরও রোজা রাখতে হবে না, এবং যখন সুস্থ হবেন, যদি পসিবিলিটি থাকে যে আপনি সুস্থ হবেন, তখন আপনি পরে রোজা করে নেবেন। আর যারা লাইক উই ডোন্ট নো কখন সুস্থ হব, আমরা এখন সিক, তখন রোজা রাখতে হবে না। যে সিক সে রোজা রাখতে পারবে না। হেলথ কন্ডিশন খারাপ থাকলে তখন আর রোজা রাখা যাবে না। তো মোটামুটি এই পর্যন্তই। তো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।